Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna
Нет, тут ноги. Все. Om Agyantimanandasya Ginam Ginashilakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishram Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadavayam Dadanti Shvabadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Om Mam Rim Shrom Om Param Tatagahataga Keshaga Jalat Padakalochana Bhadradaka Nakash Parshadi Vasingha Namostute Srila Prabhupada Ki Jai! Shri Chaitanya Mahaprabhu Ki Jai! Shri Harinam Sankirtan Ki Jai! So it's it's very nice to see how so many devotees can go on Sankirtan and chant and dance very ecstatically. Очень приятно видеть, что так много преданных принимают участие в Санкиртане и в экстазе поют и танцуют. And it's also very nice to see how all the Moshkovites, they call them? Москвичи. Moscovichis. They are also very happy to see the Sankirtan. Очень приятно видеть, что многие москвичи с удовольствием смотрят Санкиртан. Because everyone is sleeping in ignorance. Поскольку практически все люди спят в невежестве. No one knows who they are. Никто не знает, кто они на самом деле. What is the purpose of life? В чем смысл жизни? What happens at death? Что происходит после смерти? What is God? Что из себя представляет Бог? So people are basically in ignorance. Как правило, люди находятся в невежестве. And ignorance is compared to a sleeping condition of life. Это невежество можно сравнить со спящим состоянием жизни. Just like when you are sleeping at night, you're in ignorance. Если вы спите ночью, вы находитесь в невежестве. So many nonsense things go through your mind when you sleep. В ваш ум приходит множество ерунды. Nothing very important. Ничего существенного. Does anything important go on in your mind when you're sleeping at night? Разве может что-то существенное прийти вам в голову во время сна? No. For the most part, it's just nonsense. Как правило, всякая ерунда. And this is sleeping. Поскольку это спящее состояние. So without Krishna consciousness, people's lives are nonsense. И аналогичным образом, без сознания Кришны, жизнь людей бессмыслица. Just like in the Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami explains that people in the material world, they have so many subject matters for talking about.
В Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами объясняет, что люди материального мира имеют множество предметов для обсуждения в их мирских делах. So many so-called important things, but they rarely mention God. Так называемые важные вещи, но не упоминая о Боге. So this is a life of ignorance. Это жизнь в невежестве. Just like when one wakes up in the morning, he begins to see the reality, he begins to see everything very clearly, he has clear consciousness. Similarly, when one chants Hare Krishna or hears the chanting of Hare Krishna, he comes to his clear consciousness, his original consciousness. Подобно тому, как человек пробуждается рано утром и видит вещи, как они есть, так и когда преданный начинает воспевать Харе Кришна мантру, он начинает видеть вещи в подлинном свете. This chanting, Hare Krishna, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. it immediately wakes one up. Это воспевание немедленно пробуждает человека. And what is one nature of the soul which is woken to Krishna consciousness? Brahma Bhuta Prasanatma Nasochati Nakanchati. Brahma Bhuta, the self-realized soul, he becomes prasanatma, he becomes happy. И какова истинная природа души, когда она приходит к сознанию Кришны? А вот в этом стихе говорится, что такая душа начинает чувствовать себя блаженной, счастливой. And it doesn't take very long. И не требуется особенно большого времени. I saw so many people on the street, so many different kinds of people, even policemen, they were smiling. Oh, what is this? Мы видели на улице, что множество людей, даже милиция, улыбались, глядя на Санкиртан. Brahma Bhuta Prasanatma. This is not a happiness which comes from any material sense gratification. This is the soul waking up and beginning to be blissful. Это отнюдь не какое-либо счастье, которое идет от материального чувственного наслаждения. Это именно истинное духовное счастье. So therefore, Lord Chaitanya said, Harinam, 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 eva kevalam. Kulua nashteva, 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 gatiranyata. In this age of Kali, the only means for becoming Krishna conscious is by the chanting of the Nam, or the holy name of God. Именно поэтому Господь Чайтанья сказал, что в этот век Кали единственный способ прийти к сознанию Кришны – это воспевать святое имя Бога. Many millenniums ago, many millions of years ago, there were three sages, and they were discussing what is the best process for becoming God conscious. Много эпох, много тысячелетий назад было три мудреца, которые стали обсуждать вопрос, каким образом лучше всего достичь сознания Бога. These three sages were discussing what is the best age for becoming Krishna conscious. И они стали обсуждать, какая эпоха наиболее благоприятна для того, чтобы достичь сознания Кришны. So the first sage, he said, Satya Yuga, the first age. This is the easiest, this is the best. Первый мудрец сказал, наилучшая эпоха это Сатья-югу, тогда лучше всего прийти к сознанию Кришны. And the other sage, he said, no, the best age for becoming God conscious is Treta Yuga. Другой мудрец сказал, нет, наилучшая эпоха, чтобы прийти к сознанию Кришны, это Трета-юга. And the third sage, he said, no, excuse me. He said the best age is Dvapara Yuga. А третий сказал, извините, пожалуйста, я не согласен. Наилучшая эпоха это Двапара-юга. The creation goes through different ages, just like the year goes through different seasons. Творение проходит разные этапы, аналогично тому, как в году бывают разные времена года. Satya, Treta, Dvapara, and Kali. Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга, Кали-юга. So these three sages, they mentioned Satya, Treta, and Dvapara, but nobody said Kali Yuga. Эти три мудреца упомянули Сатья-юга, Трета-югу, Двапара-югу, но никто из них не сказал Кали-югу. Kali Yuga is so inauspicious. It's such a bad age. So many sinful activities take place in this age. They didn't even say the name Kali Yuga. Кали-юга настолько неблагоприятна. В Кали-югу происходит столько греховных действий, столько зла, что никто из них даже не упомянул имени Кали. What to speak about living in this age? They didn't even want to say the name. Что говорит тогда о том, чтобы жить в эту эпоху, если они побоялись произнести даже имя Кали? So they were arguing back and forth. It's Satya Yuga, no, it's Treta Yuga, no, it's Dvapara, back and forth like this. И так они спорили, какая же лучше, Сатья, Трета или Двапара. So finally they said, we can't come to a conclusion. Let's go see Srila Vyasadeva.
В конце концов, они не смогли прийти к заключению и решили обратиться к Шриле Вьясадеве. As you know, Srila Vyasadeva is a literary incarnation of God. Как вы знаете, Шрила Вьясадева является литературной инкарнацией Бога. And 5,000 years ago, he wrote down all the Vedic literatures for the people of this age. 5000 лет назад он написал всю ведическую литературу для людей данной эпохи. Previously, people had such good memories, they didn't have to read. They could simply hear, and immediately they would understand. Ранее у людей была настолько хорошая память, что они могли просто один раз услышать, и они запоминали это на всю жизнь. So Srila Vyasadeva was very kind. He took all this knowledge and he wrote it down in the form of the Vedas. Шрила Вьясадева был очень милостив. Он взял все это знание и записал его в форме Веды. And the cream of all that Vedic literature is Srimad Bhagavatam. И сливками всей этой ведической литературы является Шримад Бхагаватам. So they went to see this great sage who was living high up in the Himalayas. И вот они отправились к этому мудрецу, который жил высоко в Гималаях. So when they got to his ashram, he was taking a bath. Actually, he was under the water. И вот они пришли к нему, когда он принимал омовение в воде. So they waited and they waited and waited, and he didn't come out of the water. Они ждали, но он не выходил из воды. They wanted to ask him what was the best age, because they couldn't agree amongst themselves. Они хотели узнать, какая эпоха наиболее благоприятна, поскольку они не пришли к единому мнению. So finally they said, "Oh, Srila Vyasadeva, great sage, please come out of the water. We have a very important question." И в конце концов они взмолились: «О великий мудрец Шрила Вьясадева, пожалуйста, выйди из воды, ответь на наш вопрос. We want to know what is the best age for making spiritual advancement. Мы хотим знать, какая эпоха наилучшая для духовного прогресса. Is it Satya, is it Treta, or is it Dvapara?" Сатья, Трета или Двапара. So they waited, and finally, Srila Vyasadeva came out of the water. And he raised his hand. He said, "Satyam, Satyam, Param Satyam, Kali Yuga. That is the best age." He went back in to take his bath. Наконец Вьясадева показался из воды, произнес стих Сатьям, Сатьям, и сказал: нет, все-таки Кали-юга наилучшая эпоха. Satyam means truth. Satyam, Satyam, Param. Param means the highest. Satyam, Satyam, Param. The highest truth is that Kali Yuga is the best age. Значит, перевод стиха такой, что высшая истина такая, что наилучшей является Кали-юга. So, these three sages were completely confused. Эти три мудреца были совершенно сбиты с толку. They couldn't believe that he would say something like that. Они не могли такого даже предположить. Kali Yuga is so bad. How could he even say the name Kali Yuga? Кали-юга настолько неблагоприятна. Как он мог сказать Кали-юга? And they asked, did he actually say Kali Yuga? Yes, I Они think стали he said. спрашивать друг у друга: он действительно сказал Кали-юга? Couldn't understand. И не могли понять, как это может So then they said, "Please, oh great sage, come out of the water and explain how you have said that Kali Yuga is the best age for spiritual advancement." Они снова взмолились: пожалуйста, великий мудрец, выйди из воды и объясни нам, почему Кали-юга наилучшая. So they waited, and all of a sudden Srila Vyasadeva came out of the water. И наконец Шрила Вьясадева снова появился из воды. And he quoted a very important verse from Srimad Bhagavatam. И он процитировал очень важный стих Шримад Бхагаватам. Kaler dosha nidhe rajan asti eka mahaguna kirtanadeva krishnasya mukta sangha paramvija. My dear king, it is a fact that this age of Kali is an ocean of faults. Перевод стиха такой: дорогой царь, несомненно, что эта эпоха Кали – океан всевозможных пороков. But there is one good thing left in Kali Yuga. Only one good thing. Но в эту эпоху есть только одна хорошая вещь. Kaler dosha nidhe rajan asti eka mahaguna kirtanadeva krishnasya mukta sangha paramvija. Just by chanting Hare Krishna, glorifying God's name, one can achieve all perfection. Всего лишь воспеванием Харе Кришна мантры, прославляя имя Бога, человек может достичь наивысшего совершенства. So therefore, in the age of Kali, the process is chanting the name of God. Таким образом, в век Кали процессом самореализации является воспевание имени Бога. Krishna varnam tvisha krishnam shankopanga shaparshanam yagnai sankirtan prayarayajanti hisu medasaha. This chanting of Hare Krishna, this is the process for God realization in this age.
Воспевание Харе Кришна мантры – это есть процесс осознания Бога в данную эпоху. So those persons who are born in this age, they're more fortunate than all the other people born in all the other ages, because by this simple process of just chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, they can go back to Godhead in one lifetime. И поэтому люди, которые родились в эту эпоху, они более удачливы, чем все люди, родившиеся во все предыдущие эпохи, поскольку таким простым повторением, воспеванием Харе Кришна мантры они могут достичь наивысшего совершенства. Previously, in other ages, it would take hundreds of thousands of years of great austerities and penances before one could realize God. Раньше, в предыдущие эпохи, люди вынуждены были в течение сотен и тысяч лет заниматься медитацией и принимать суровые аскезы ради осознания Бога. And you had to be a very qualified yogi. Они должны были быть йогами очень высокой квалификации. But no one in this room, I'm sure, was a yogi before they came to Krishna consciousness. We were all bogies. You are sure that no one? Well, not real yogis. Гуру Махарадж говорит, я уверен, что в этой комнате нет таких настоящих йогов, которые могли бы пройти этот процесс предыдущей жизни. Yogi means 10,000 years sitting on the ice in the Himalayas. That's yogi. Настоящий йог, он может в течение 10 тысяч лет сидеть на льду Гималаев. Вот это настоящий йог. Not 15 minutes and then television. А не то, что 15 минут посидеть и затем включить телевизор. 15 minutes meditation, okay, then television. 15 минут помедитировать и затем телевизор. This is not yogi, this is bogi. Это не йоги, это боги. Yogi and bogi. So, we are so fortunate that in this age, just by chanting, we can attain perfection. Таким образом, таким простым воспеванием мы достигаем совершенства. Therefore, the demigods who live on the higher planets, they're praying to Lord Krishna, let me take birth on the earth planet in the Kali Yuga so I can become Krishna conscious. И поэтому полубоги на высших планетах, они молят Господа Кришны, чтобы Он дал им рождение в эту Кали-югу, чтобы они смогли легко достичь сознания Кришны. The demigods are very elevated, much more elevated than us due to their pious activities. They take birth on the heavenly planets. Полубоги – это очень возвышенные существа, гораздо выше, чем мы. И поэтому они заслужили свое высокое рождение своей благочестивой деятельностью. And there's not so much sinful activity going on up there. И там практически нет греховной деятельности. People are more pure. Там существа гораздо более чисты. But they're praying to take birth here, in Moscow, and Paris, and London, and New York, so they can go in Harinam and chant Hare Krishna and go back to Godhead. Но несмотря на это, они молятся о том, чтобы получить рождение здесь, в Москве, Лондоне или Париже, чтобы участвовать в Харинама Санкиртане. Yes, this is a fact. Sometimes the demigods, they come to the kirtan. Иногда полубоги посещают киртан. Previously in other ages, because people were pure, the atmosphere was pure, sometimes the demigods, they used to come from the heavenly planets and participate in these sacrifices that were taking place on this earth. В предыдущие эпохи, когда атмосфера была более чистой, когда люди были более благочестивы, во время ритуалов жертвоприношений полубоги спускались с высших планет и присутствовали при этих But in ритуалах. Kali Yuga, there's no sacrifices going on. Но в Кали-югу нет таких жертвоприношений. No one is offering grains and ghee into big Agnihotras, fire sacrifices. Никто не предлагает топленое масло или злаки на огненных жертвоприношениях There's огней. no qualified Brahmins to perform the sacrifice. И нет квалифицированных брахманов, которые могли бы совершать такие жертвоприношения. So therefore Chaitanya Mahaprabhu comes and he delivers this Harinam. This is the sacrifice for this age. Поэтому явился Господь Чайтанья Махапрабху и дал это движение Харинама Санкиртана, чтобы люди могли достигать совершенства в эту эпоху. So because this is the yagya, this is the sacrifice for this age, sometimes the demigods come when there's an ecstatic kirtan. Поскольку именно это является жертвоприношением в данную эпоху, поэтому полубоги иногда спускаются, чтобы присутствовать при Харинам Санкиртане. One time in 1972, the devotees were having a kirtan in the temple in London. Однажды в 1972 году преданные проводили киртан в храме Лондона. And it was a small little room like this. И была такая же вот небольшая комната вроде этой. Generally, everything starts out small like this in Krishna consciousness. Обычно движение сознания Кришны начинается именно с небольшой комнаты. Ordinarily, only 2 or 3 people would live in an apartment like this, but we have
100 or 200 people squeeze in somehow or other. И в такой небольшой комнате живут 2-3 преданных, но у нас в данном случае сотни преданных. Sometimes people ask us, are there miracles in Krishna consciousness? Иногда спрашивают, а есть у вас чудеса в сознании Кришны? I say, yes, there are miracles. We can fit 100 people in a room that's only supposed to fit 3. И, значит, Гуру Махарадж отвечает, да, у нас есть чудеса. В комнату, которая предназначена для 2-3 человек, мы набиваем 100 человек. And we can have class and kirtan and a feast and everything, and no one is feeling inconvenienced. Мы проводим класс, проводим киртан, принимаем прасад, и никто не чувствует неудобства. Sometimes in temples this size, devotees live. This many devotees live in these type of rooms. Иногда в таких небольших комнатах преданные даже живут. They can't even live peacefully on a whole earth. We can live peacefully in a squished up little room just like this. On the whole earth planet, it's not enough room for the people. Для некоторых людей недостаточно планеты, чтобы жить в мире, а для преданных достаточно такой маленькой комнаты, чтобы жить в мире. Because of their materialistic qualities, even if there's only 2 people left on the planet, still they won't be able to live together. Still they'll fight. Из-за того, что у людей различные материальные пороки, даже если вдвоем они остаются, они не могут жить мирно и будут сражаться. We can live 50 people in a little room like this, no problem. Haribol Prabhu, Haribol, Jai. Но мы же можем 15 человек жить в маленькой комнате и без всяких проблем. Харибол. So, anyway, a big kirtan. They were having a big kirtan in the temple room in London. И вот в тот день был очень большой киртан в храме Лондона. And after this big ecstatic kirtan, everyone was chanting and dancing and twirling around. After the prayers, Srila Prabhupada said, "Did you see them? Did you see them?" And the devotees said, "Who, Prabhupada? Who?" Prabhupada said, "Narada Muni and Lord Brahma. They came to the kirtan." No, really. И вот после очень большого экстатичного киртана Прабхупада сказал, вы их видели, вы их видели? А преданные спросили, кого? Нараду Муни и Господа Брахму. Они приходили, они были на киртане. Brahma and Narada Muni, they came to the kirtan? Prabhupada said, yes. И преданные спросили, Господь Брахма и Нарада Муни пришли на киртан? Прабхупада сказал, да. So the devotees were silent. Преданные молчали. They're looking at each other. So then one devotee, he raised his hand. He said, Prabhupada, I have a question. Один преданный поднял руку и сказал, Прабхупада, у меня вопрос. He said, what were they doing? Что они делали? Prabhupada said, they were laughing at you. Прабхупада сказал, они над тобой смеялись. Because you're such Kali Yuga devotees. Потому что ты преданный Кали-юге. So Prabhupada said, sometimes they are coming, so you have to make a seat for them and put it next to the altar. Иногда, когда они приходят, нужно приготовить для них место около алтаря. So even today, if you go to London, of course it's not easy for you to go to London, but if you go to London and you go to the temple, you'll see right next to the altar there's a seat for Lord Brahma and Narada Muni, following Prabhupada's instruction, in case they ever come again. И если вы посетите лондонский храм, то вы увидите рядом с алтарем 2 места. Одно для Господа Брахмы, одно для Нарада Муни. Потому что с тех пор Прабхупада наказал преданным, чтобы они приготовили для них место, чтобы они могли снова прийти. So just see how nice this Krishna conscious movement is. When you join this movement, just look who is your association. Посмотрите, насколько удивительно это сознание Кришны, какие личности общаются с вами. In the material world, look at your association. И посмотрите на общение материального мира. So many demoniac people. Много демонических людей. Even without wanting it, you have so many enemies. Даже, не стремясь, все равно много врагов получается. If you're Russian, then the American is your enemy, and if you're American, then the Russian is your enemy, and if you're black, then the white is your enemy, and if you're white, the material world is such a crazy place. So many, no friends. Для американцев враги русские, для русских враги американцы, для чернокожих враги белые и так далее. Множество безумных людей. Even you don't want to be part of it, still you're caught up in this terrible system. So many so-called friends and so many enemies.
Даже если вы хотите быть независимы от этого, все равно вас насильно вовлекают, и автоматически получается, кто-то ваш друг, кто-то ваш враг. All because of this body. Все это следствие нашего тела. It's like Prabhupada said, when a young boy marries a young girl, then he automatically inherits so many new family members, mother-in-law, father-in-law. Прабхупада говорил, если юноша женится на девушке, то он автоматически приобретает много новых родственников, отца и мать своей невесты, их родственников и так далее. Some may like you, some may not like you. Одни ему нравятся, другие не нравятся. You have so many new friends, so many new problems. Много новых друзей и много новых проблем. See, this is materialistic life. Такова материалистичная жизнь. You can't avoid it. Этого невозможно избежать. But if you join this Krishna conscious movement, what happens? Then the demigods become your associates. Lord Brahma and Narada Muni, they become your association. Но если вы придете в сознание Кришны, то с кем вы будете общаться? Даже с такими личностями, как Брахма и Нарада Муни. So this Krishna conscious movement is so auspicious. Это движение сознания Кришны очень благочестиво. We have the best association. У нас самое лучшее общение. We have the best music. Самая лучшая музыка. We only have basically we have one song. В основном, в общем-то, у нас одна песня. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama. This song is so nice, you never get tired of singing it. Эта песня настолько чудесна, что вы никогда не устаете ее петь. They have to always buy new records and go to new movies in order to get some taste, some pleasure. But we're always chanting Hare Krishna, no, never getting tired. Люди в материальном мире постоянно ищут новые песни, новые развлечения, новые записи, потому что им надоедают старые. Но мы постоянно поем Харе Кришна, и нам это не надоедает. We have the best philosophy. У нас наилучшая философия. We have the best leaders, Srila Prabhupada. У нас наилучший лидер Шрила Прабхупада. We have the best food. У нас лучшая пища. We have the best children. У нас лучшие дети. See, she's already smiling. She's only 2 years old. Она уже улыбается, хотя ей всего 2 года. Everything the best. У нас все лучшее. And we have the best future also. И у нас лучшее будущее. At the moment of death, back home, back to Godhead. В момент смерти мы вернемся обратно к Богу. So a devotee's life is perfect. Поэтому жизнь преданных совершенна. There's nothing to lament in Krishna consciousness. И нам не о чем грустить, будучи в сознании Кришны. Prabhupada coined the term simple living with high thinking. Прабхупада дал такую формулу для сознания Кришны: простая жизнь и возвышенное мышление. Simple living with high thinking. Простая жизнь наряду в сочетании с возвышенным мышлением. They have complicated living with no thinking. У них, наоборот, очень усложненная жизнь, но практически нет никакого мышления. That is completely the opposite. Complicated life, no time to think. То есть как раз все наоборот. У них очень усложненная жизнь, но нет времени подумать. We have simple living with so much time to think of Krishna. У нас простая жизнь, но у нас зато много времени, чтобы думать о Кришне. So it's a very simple process. Это простой процесс. And all we need is this Hare Krishna Maha Mantra. Все, что нам нужно, это Харе Кришна Махамантра. This morning I went on the tour because, again, every morning I have to go on the tour and pretend I'm a tourist. Сегодня утром Гуру Махараджа отправился в экскурсию, поскольку он, как турист, должен, так сказать, выполнять распорядок туристической группы. And all the other members of the group are saying, "Oh, don't you like this?" Oh, yes, it's very nice. И члены группы спрашивали: вам это нравится? Да. Look at this beautiful statue of Lenin. He was a great man. Oh, yes, great man, great man. Вот посмотрите на эту огромную статую Ленина. Он был великий человек. Да, конечно. And just look at this beautiful architecture, such nice stone buildings. Yes, very nice stone buildings. Посмотрите на это удивительное здание из стекла там, и бетона. Да. And this underground metro, it's so nice, isn't it? Oh, yes, it's wonderful. Посмотрите на это удивительное метро, насколько оно красиво. Да, конечно. I kept looking at my watch, only 1 hour more. И он смотрел на часы и смотрел, всего 1 час остался. And these very nice cigarettes, you'd like one, No, I don't smoke, thank you. Какие чудесные сигареты. Хотите попробовать? Нет, спасибо. And this nice Russian vodka, yes. Знаете, какая прекрасная русская водка.
And these nice Russian girls. No. Все такие прекрасные русские девушки. Нет, спасибо. Something is wrong with you. You're not feeling good today. Что с вами? Вы сегодня плохо себя чувствуете? No. It's just I'm just a little different. That's all. Я просто немножко иначе настроен. Yes, we notice you don't smoke, you don't drink, you don't seem to enjoy yourself on the tour. What's wrong with you? Но если вы не пьете, не курите, не наслаждаетесь экскурсией, то что с вами случилось? Well, I'm fasting today. I haven't eaten anything. Just please forgive me. Сегодня у меня пост, я ничего не ем, поэтому извините, пожалуйста. Yes, we notice you never come to breakfast. You never eat the sausage and the meat. Вы никогда не приходите на завтрак, никогда не едите с нами сосиски. Yes, I just have a little sick today. That's all. Извините, я немножко болен. And you never come to the bar at night and dance with us. We never know where you are. Where are you every evening? You're going. Where do you Почему go? вы вечерами не приходите к нам в бар, не танцуете? Well, I have a few friends in Moscow. У меня есть друзья в Москве. I go visit my friends. Я посещаю друзей. Oh, can we come? Can we come see your friends? А можем мы прийти и увидеть ваших друзей? No, that'd be too much of a surprise for you. Это будет для вас слишком большое разочарование, удивление. So, we have such a wonderful life of Krishna consciousness. У нас чудесная жизнь в сознании Кришны. And it is very simple living. Это простая жизнь. So, on the tour every day, we're going to visit some different places. Во время экскурсии мы посещали множество различных мест. Today we went to all the big stores downtown. Сегодня мы посещали различные универмаги. We went to GUM. Rivo. We walked all around GUM and we saw all these things, you know. Oh, look, you know. Ходили по всему ГУМу и смотрели разные вещи. Смотри то, смотри это. So I saw there that people are very eager for the things of the Western countries. И Гуру Махарадж убедился, что люди очень-очень рвутся достать различные западные вещи. Especially I see these cosmetics the ladies are wearing. Особенно женщины, предположим, стремятся достать косметику. Big long line, one kilometer long. Огромные очереди в километр длиной. So they can paint their face. Чтобы раскрасить себе лицо. Make it look like they're not getting old. А чтобы выглядеть еще старше. Cover up the wrinkles and everything and make it look like, you know, everything's very eternal. Разукрасить себе лицо таким образом, чтобы лицо казалось вечным. They want to look like the Western women, but the Western women, they're also growing old, they're also getting diseased, and they're also dying. Вы хотите быть похожим на западных женщин, но западные женщины тоже старятся, они тоже болеют и тоже умирают. You can't cover up the fact of life. Вы не можете закрасить краской жизнь. That's like the ostrich who puts his head in the ground and tries to forget that the hunter is chasing him. Ostrich. He's a big bird, he has a long neck, and he puts his head in the ground. Страус прячет свою голову в крылья и, в общем, от опасности. Под землю. Песок зарывает землю, голову, чтобы, в общем, не видеть опасности. They try to forget birth, death, old age, and disease, but these are the realities of life. И таким образом люди стараются забыть о рождении, болезни, старости и смерти, но это реальность жизни. You shouldn't cover them over, you should transcend them by going back to Godhead. Вы не можете спрятать это, вы не можете от этого избавиться, вы должны превзойти это. But I see in this country, anything that comes from the West, Levi jeans, cosmetics, everyone wants to wait in line and pay the rubles to buy. Но я видел, что в этой стране все гоняются за джинсами, за косметикой и платят деньги, чтобы это достать. And they want to go to France and to London and to New York City where they can enjoy life. Они рвутся во Францию, там, в Нью-Йорк, в Париж, в Лондон, чтобы наслаждаться жизнью. You give them what is their first wish, they can leave this country and then go and enjoy paradise in America. Они думают, что как только они покинут эту страну, то они смогут наслаждаться раем в Америке. But Krishna says, Abrahma bhuvana loka punar arduto arjuna mamu pechadi kontiya punar janmani vidyate. He says, what to speak of America? He said, even Brahma loka,
there's miseries. Что говорить об Америке? В Бхагавад-гите Кришна говорит, что даже на высшей планете Брахма-Локи есть страдания. So these are the facts of life. Это факт нашей жизни. But they want to complicate everything by amassing so many material things for their sense gratification. Но люди пытаются усложнить свою жизнь, набрав множество лишних вещей для чувственного наслаждения. But don't think that people in the Western countries are any more happier because they have so much science and technology and sense gratification. Не думайте, что люди на Западе более счастливы из-за того, что у них больше науки, более технологий и больше вещей для чувственного наслаждения. Actually, they're more miserable. На самом деле они более несчастны. I mean, just from a material point of view, life is more simple here, and people are not so sinful as we see in Western. There's not so much opportunity for sinful life here. Therefore, people are not suffering as much in a relative way. С материальной точки зрения здесь жизнь более проста, но зато люди совершают меньше греховных действий и, соответственно, меньше греховных реакций, и поэтому здесь люди меньше страдают. Of course, everyone is suffering in the material world. Разумеется, все страдают в материальном мире. But the more degraded people become because of sense gratification, the more hellish life becomes. Но более опустившиеся люди, они страдают больше из-за адских условий своей жизни. So we don't want to imitate them in this way, getting so many material things to enjoy. Поэтому мы не хотим имитировать их и иметь столько разнообразных материальных вещей для наслаждения. There's only one thing we want. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Мы хотим только одну единственную вещь, это Харе Кришна мантра. So you have to preach to your countrymen. They want to. The economic situation is very bad here. They're thinking that if they increase the economic situation, they're going to be happy. But they're making a big mistake. В вашей стране экономическое положение не особенно хорошее, но люди думают, что улучшив экономическое положение, они станут счастливы, увеличив материальный комфорт. They'll only be happy if they become Krishna conscious. Единственное счастье – это если люди придут к сознанию Кришны. So what they're really looking for is this Krishna consciousness movement. Поэтому единственное, к чему стоит стремиться, это к сознанию Кришны. So now things have opened up a little bit. Things have opened up a little bit in the country. Сейчас немножечко вещи продвигаются, раскрываются. So Maya has a chance to come in very quickly, and so does Krishna. Майя имеет отличный шанс сюда прийти, но вместе с ней приходит и Кришна. See, they've opened the doors to let material sense gratification come in. So we have to take advantage and come in at the same time. Открывается дверь для того, чтобы в нее вошло материальное чувственное наслаждение, но мы пользуемся этой же дверью и вводим сознание Кришны. There's a little more freedom here. Зато за счет того, что больше свободы. But why? Почему? Because they want to increase their economics for sense gratification. Они хотят развить свою экономику ради чувственного наслаждения. So we have to slip in at the same time and give them Krishna consciousness. Мы должны проскользнуть одновременно и дать им сознание Кришны. Just like the little rat, the little mouse, he goes in the ground, he makes a very nice little hole for his home. А мышка на земле роет себе норку, чтобы в ней жить. So what does the snake do? The snake comes along, and he goes in the hole and eats the mouse, and he has a nice house for himself. Змея приползает к этой норке, залезает туда, съедает мышку и живет в этой норе. So they've opened up things to the West so there can be a little more sense gratification. So just like the snake, we come in and we eat the mouse and then we stay in that home. We take advantage of the situation to go on the streets and chant Hare Krishna, distribute Srila Prabhupada's books, give out prasadam, speak freely to people about devotional service. И раз они раскрывают двери для того, чтобы ввести больше материальных вещей, больше материального чувственного наслаждения, мы должны войти в эти же двери, чтобы дать людям сознание Кришны, дать людям книги Прабхупады, дать Кришна Прасад. They're thinking all these little Hare Krishnas, there's just maybe 10 or 15, maybe 100 of them. They're no problem. Government is thinking. Правительство думает, что это ничего серьезного, но что их там 10-20 человек, они ничего из себя не представляют. But that's because they're atheists. They don't know the power of the holy name. Они атеисты, они не знают силы святого имени Господа. Each time we go chanting on the street, each time we distribute books, each time we give prasadam, we're planting the seed of Krishna consciousness in their heart. Каждый раз, когда мы идем на улицу и воспеваем святое имя Бога, и продаем книги, и раздаем просад, мы насаждаем семя
в общем, сознание Кришны в сердце. This is the real revolution. Это истинная революция. A peaceful revolution. Это мирная революция. Of chanting and dancing in the streets. Просто петь и танцевать на улице. So this is our simple life. Такова наша простая жизнь. And we should always remember that we should never be intimidated by their so-called material progress. И нас не должен пугать этот так называемый материальный прогресс. We have the most valuable thing. Поскольку у нас есть самое ценное. And we should never envy the materialistic people. Мы никогда не должны завидовать материалистам. Just like once there was a yogi. Однажды жил один йог. So this yogi, he was living a very simple life. He was meditating on the bank of the Ganges. Он вел очень простую жизнь, медитируя, сидя на берегу Ганги. So he only had one possession. That was his kopan, his underwear. У него была только одна вещь, это вот набедренная повязка. So sometimes when he'd wash his kopan, he'd have to hang it up on the line to dry, and it would take some time to dry up on the line there. Однажды ему иногда приходилось ее стирать, пока она сохла, сырая, какое-то время проходило. So he was thinking, well, I have to wait so long, and sometimes it's wet, so maybe I'll be better off if I get 2 pairs of kopan. И вот он как-то так размышлял, пока сохла его набедренная повязка. Вот иногда вот так много времени проходит и довольно неудобно сидеть. Хорошо бы мне иметь 2 пары набедренных повязок, 2 штуки. So he went to the village and he bought some more cloth, and then he had 2 pairs of kopan. Он пошел в деревню и достал там себе еще пару. But the problem was when one pair was drying on the line, a little mouse used to come and nibble away like this, eat at the kopan. So this was causing some problem. Пока он был в деревне, забралась мышка на дерево, где сохла его повязка, и немножечко откусила, в общем, какой-то кусочек. So he said, no, so now I have a problem. Он вернулся и подумал, у меня теперь снова проблема. Now I have 2 kopans, now I have a problem. У меня 2 пары, но есть все равно проблема. So I better get a cat, and the cat will keep the mouse away. Мне нужно держать кошку, и вот тогда кошка не пустит ни одну мышь. So he went and he got a cat. И он достал себе кошку. And the cat used to keep the mice away from his kopan. И кошка жила и сторожила его набедренные повязки, пока они сохли. But then every evening the cat would go, meow, meow, I'm hungry. Но каждый вечер кошка говорила, мяу, я голодна. Then he said, now I have another problem. I have to feed the cat. И он подумал, еще одна проблема, надо кормить кошку. I just had 1 kopan, I had no problems. Now I have so many problems. Когда у меня была одна повязка, не было никаких проблем, а сейчас столько проблем. So now I have to get a cow to give milk to feed the cat. Мне придется достать корову, чтобы молоком поить кошку. So he went out and he worked for a few days. He got enough money and he bought a cow. Он работал несколько дней, заработал деньги, купил корову. So then every evening he had to milk the cow. И каждый вечер он доил корову. Before he was just meditating, and now he had to milk the cow. Перед своей медитацией он должен был подоить корову. To feed the cat. Чтобы накормить кошку. To keep the rats away from his kopans. Чтобы та уберегла его повязки от мышей. So then one evening he was thinking, well, maybe it will be easier if I just get a wife, and then she can milk the cow. And then I'll have no more problems. И как-то вечером он подумал, а может быть будет лучше мне завести жену, тогда жена бы доила корову. But all the brahmacharis should know that the wife is the source of so many problems. Но каждый брахмачари должен знать, что жена это источник многих проблем. Yes? So then he went and he got married. И так он женился. Don't cry. There's a good ending. Не плачьте, не расстраивайтесь, будет хороший конец. So then his wife came home and she started to milk the cow every night. И вот жена пришла к нему в дом и стала каждый вечер доить корову. And then that was to feed the cat to keep the rat away from his kopans.
he had to keep. The wife was milking the cow so she could get milk to feed the cat. Все это только ради того, чтобы накормить кошку, чтобы кошка стерегла от мышей его поверхность. So finally he was thinking, now everything is all right. И наконец он решил, все в порядке, и начал медитировать. So then later on in the evening the wife went, excuse me. What? Как-то вечером жена постучала, в общем, сказала, извини, пожалуйста. I need a new sari. Мне нужно новое сари. I need 5 new saris. Мне нужно 5 сари. And I need some bangles. Мне нужны браслеты. And I need some ribbons for my hair. И мне нужны украшения волос. And some kumkum. Кункуму. Earrings for my ears. Серьги для ушей. And a ring for my nose. Кольцо в нос. You have to go get a job because we need money. Тебе нужно пойти работать, потому что нам нужны деньги. So instead of going Om, he went Oh. И вместо того, чтобы медитировать он сказал О. So then he went to work and he got a job working in a factory. Он пошел работать на заводе. And eventually some little children came. В конце концов появились дети. And he had to buy them so many clothes. И ему нужно было покупать для них одежду. And they couldn't live on the beach anymore of the river. They had to get a house. И ему нужно было иметь дом, где бы жили дети. And then the wife, she wanted a house in the country for vacations. А еще жена захотела дачу за городом. So this is the way his life started to become. И так началась его жизнь, продолжалась его жизнь. So one morning he woke up and he went, before I just had 1 pair of kopen and I was happy. As soon as I wanted 2 pairs of kopen, everything started to become complicated. He awoke from his sleep? No, he just, one morning he was thinking. Однажды утром он подумал, когда у меня была одна набедренная повязка, у меня не было проблем, но как только я захотел вторую, появились проблемы. So he said, all right, finished. Все, хватит. With his 1 pair of kopen, he went back to the beach and he started meditating. Oh, he was very happy. И он бросил все, взял одну только пару, одну набедренную повязку, пошел на берег реки и начал медитировать. So we should keep things simple. Поэтому мы должны сохранять вещи достаточно простыми. Of course, for preaching Krishna consciousness, sometimes we have to amass so many things for the purpose of preaching. Конечно, ради проповеди сознания Кришны нам иногда требуется много вещей. We need buildings and cars and books. Издания, машины, книги. And we have our families, which are also Krishna conscious teams for preaching. И там нам также нужны наши семьи, потому что это также команда для проповеди сознания Кришны. But we should always remember to whom everything belongs. Но мы должны всегда помнить, кому все это принадлежит. Actually, everything belongs to Krishna. Все принадлежит Кришне. So this is real renunciation. Таково истинное отречение. Real renunciation doesn't mean to give everything up, but real renunciation means to offer everything to Krishna for his pleasure. Истинное отречение не в том, чтобы отказаться от всего. Истинное отречение в том, чтобы все использовать в служении Кришне. The Mayavadis, they have false renunciation. У Майявади ложное отречение. They give up this world to become Narayan, to become God. Они отрекаются от этого мира, чтобы самим стать Нараяной, Богом. We don't give anything up. Но мы ни от чего не отрекаемся. We give up the enjoying spirit. Мы отрекаемся от духа наслаждения. That's real renunciation. Это подлинное отречение. You can't renounce something that never belonged to you. Вы не можете отречься от того, чего вам на самом деле не принадлежит. The yogis, they renounce everything, but they never belonged to them to begin with. Йоги от всего отрекаются, но если уж на то пошло, то фактически им ничего и не принадлежало. Ishavasham idam sarvam yat kinja jagatyam jagat tena taktena bunjita magiraha kashashina. Everything animate and inanimate belongs to Krishna. Все, как живое, так и неживое, принадлежит Кришне. We should just take our quota, what is necessary for ourselves, and leave the rest aside. Мы должны брать для себя только свою долю, что нам принадлежит, и оставить все остальное в стороне. A sannyasi may just need a little cup of tea. Саньяси нужно очень немного, всего лишь чашечка напитка. That's his quota. Это его доля. But a grihastha may need a house and a car and clothes for his children. Но для грехаста требуется, может быть, дом и машина, одежду для детей. That's the same principle. Но принцип тот же самый. Whatever we need, we should take, but not more.
Мы должны использовать только то, что нам необходимо, и не больше. For a grihastha, it's okay to take so many material facilities, but for sannyasi, that would not be good. Для грехастхи это естественно использовать какие-то материальные возможности, но для саньяси это не благоприятно. Everything should be offered to Krishna for his pleasure. Все необходимо предлагать Кришне для его наслаждения. This is real communism. Это настоящий коммунизм. Yeah, communism means that everything should be given to the center, and we should take what is necessary for ourselves. Коммунизм означает, что мы должны все приносить в один общий центр, себе же взять только то, что необходимо. Not like capitalism, where everyone is greedy for so much sense gratification. You don't need so much; you just need a little to be happy. Это не капитализм, где каждый стремится к собственному наслаждению. The capitalists are not happy; they're miserable. Капиталисты несчастливы, они очень несчастливы. They're trying to enjoy all their material possessions, but they can't even get one drop of pleasure. Они пытаются наслаждаться всевозможными материальными возможностями, но фактически они не имеют даже капли наслаждения. Well, spiritual communism, this is the real principle. Духовный коммунизм, таков истинный принцип. That means everything is given instead of to the state, is given to Krishna. Это значит, вместо того, чтобы все давать государству, нужно все давать Кришне. And in turn, Krishna provides everything for his devotees. И Кришна обеспечивает своих преданных всем необходимым. Nityo nityanam chaitanas chaitananam ekobhahanam yogadidati kamam. Out of all the eternal living beings, there is one, Eka, Krishna, and he is satisfying the desires of every living entity. Из всех вечных живых существ существует одно живое существо, Кришна, которое обеспечивает всех остальных всем необходимым для жизни. So the example is given of the tree. If you water the roots of the tree, then everything in the tree benefits. So if we perform devotional service to Krishna, everyone is automatically benefited. Дается пример дерева. Если вы поливаете корень дерева, то автоматически обеспечивается и ствол, и листья. И то же самое в сознании Кришны. Мы все отдаем Кришне. So, like this, we only take what is necessary for ourselves, and the rest we use in Krishna's service. Мы используем только то, что необходимо для нас. Все же остальное для служения Кришне. Here comes my tea, which I need. I think it's really hot. Тарелочки там, тарелочки. So we can have a little kirtan now, then we can discuss some more. У нас сейчас будет небольшой киртан, и продолжим обсуждение. Shila Prabhupada ki jai.